in this material world. So Draupadi is also shown mercy even in enemy. So that's what it is shown. Jiva Doya Nama Ruchi Vaishnava Seva. So I'll just give the modern, even in modern example. If someone hurts us, so we react with a angry. So we should not react like Ashwatthama. See, Ashwatthama uh, reacted like taking a revenge. No, always we should be like forgiveness, like a Draupadi. So hence we are into this material world. So there will be a lot of competition, and jealous people will be there. So as a Vaishnava and the devotees of Krishna, so we should not compete, or we should not humble the people. So that goes to adharma. So even in business or work field also, the competition will be there. People harm. So others secretly they will harm. But the modern world is completely focusing on the adharma. But as a we devotee, we should just follow the footsteps of the Draupadis. Someone will so insult is a common in this material world. If someone insults us, so immediately we react, and we take will become a more angry, and we'll try to take a revenge. So that comes, the Ashwatthama's mentality. So here Srila Prabhupada is telling, if a real devotee's life, we are all like Vaishnavas following the Srila Prabhupada footsteps. So if someone criticizes us, and someone gives too much of torture, and someone gives hurts us too badly, that one point of time we may not practice Krishna conscious also. So we should tolerate and forgive. So Srila Prabhupada strongly gives a devotee is always compassion even to enemy. So justice must be guided by Krishna, not by any emotions. So one thing we have to understand, the material world means it's a completely suffering. Only Krishna protects us. So always we have to keep in our mind. Adharma destroys, so only dharma protects. That too Krishna guides. He has too much of mercy and compassionate for the fallen conditioned souls. So I'll ask one question: if anyone in our life, when we are hurt, so do we become like Ashwatthama, or like we'll become like Draupadi? Ashwadhama Prabhuji, Hare Krishna. Ashwatthama. so so here Srila Prabhupada is telling, okay, in this material world we'll become like Ashwatthama, but we have to become like Draupadi. Yes, Prabhu, you can translate. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ద్రౌపదీ దేవి యొక్క తల్లి యొక్క తనయులని అశ్వత్థాముడు అధర్మ పరంగా చంపేస్తారనమాట. ఉప పాండవులు కూడా చాలా శక్తివంతులు అనమాట. కానీ తను ఎలా చంపాడు? వారు రాత్రిపూట నిద్రిస్తున్న సమయంలో చంపేశారనమాట. సో ఉప పాండవులు కూడా చాలా శక్తివంతులు. కానీ ఏం చేశాడు? ఈయన అధర్మంగా ఏం చేశాడు? వాళ్ళు పడుకున్న సమయంలో అద్భుతమైన శక్తి గల కట్టి తీసుకొని చంపేశారనమాట. కానీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక ద్రౌపదీ దేవి యొక్క గుణం ఎలా ఉంది? తను ధర్మం వైపు ఉంది. అక్కడ అశ్వత్థాముడు అధర్మం వైపు ఉన్నారనమాట. అంటే ధర్మం వైపు ఉన్నారంటే ఏంటి అర్థం? ఒక వైష్ణవుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలంటే, ఇది ఈ పోటీ ప్రపంచంలో నాకు ఒక దెబ్బ వేశారు అంటే నేను 2 దెబ్బలు వేయాలి అనే పోటీ ప్రపంచంలో లేదనమాట. తను ఎలా అర్థం చేసుకుంది ఇక్కడ, నాకు వచ్చిన బాధని ఇంకొకరికి రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేయండి, ఏ తల్లికి రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఏం చెప్పింది అర్జునుడికి? తనని చంపవద్దు, తనని దండించు, కానీ తను చంపవద్దు. దండించమని చెప్పింది, చంపమని చెప్పలేదు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకేదైనా ఎవరైనా ముప్పు చేస్తే ఓకే తృణాదపి సునీచేనా మనం గమ్మునే ఇట్లా సైలెంట్గా వెళ్ళిపోవాలని కాదు. మనం ఇది తప్పు అని చెప్పాలి అంతే తప్ప
ఇక్కడ ఏ విధంగా అర్జునుడు తనను దండించి ప్రాణభిక్ష పెట్టి వదిలేశాడనమాట. దాని అర్థం ఏంటి? అతను చచ్చిన దానితో సమానం అనమాట. సో అదే విధంగా ఒక వైష్ణవుడికి ఉండాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి క్వాలిటీ ఏంటంటే తృణాతపి సుమీచన. అంటే తనని ఎప్పుడు కూడా ఒక గడ్డి పూచలాగా సహనం వహించాలి. గడ్డి పూచ ఎలా ఉంటుంది? మనం ఎప్పుడైనా నచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది? తను కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మన కాలు పెట్టినప్పుడు అలాగే ఒదిగిపోతుంది. మళ్ళీ మనం కాలు తీసేస్తేనే మళ్ళీ తను యథాస్థానానికి వస్తుంది. అదే విధంగా ఎలా ఉంటుందంటే గడ్డి ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడు తన సహనంతో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా చక్కని మంచి యొక్క భావాన్ని ఇస్తుందన్నమాట. అదే విధంగా ఎప్పుడైతే మన ఒక ఒక వ్యక్తి ధర్మపరంగా నడుచుకునే వ్యక్తికి ఎప్పుడు కూడా జీవదయ అనేది ఉండాలి. ఆ జీవదయ వల్ల ఏమొస్తుంది మనకి? నామరుచి అనేది మనకు కలుగుతుంది. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంటాం? మనం ఎవరైనా ఒక దెబ్బ కొట్టారంటే మనము 2 దెబ్బలు కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం అనమాట. కానీ ఇది ధర్మం వైపు నడిచే వ్యక్తికి ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఎలా ఉండాలి? సహనంతో ఉండాలి. అన్నిటిని ఓర్చుకోవాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. ఎవరిని కూడా మనము నిందించరాదు. ఒకరికి ఎప్పుడు కూడా మన ద్వారా వారికి బాధని కలిగించకూడదు. ఎప్పుడు కూడా మనం ఎలా ఉండాలంట? క్షమాగుణాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏ విధంగా ద్రౌపదీదేవి క్షమాగుణాన్ని కలిగి ఉన్నారో అలా మనం కూడా క్షమాగుణాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఏవో తప్పులు చేస్తుంటే మనం ఏం చేయాలి? ఒక మంచి వ్యక్తి ధర్మం వైపు నడిచే వ్యక్తి అయితే ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి? క్షమాగుణం కలిగి ఉండాలి అని ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో మనందరికీ తెలిసిందే. ఎప్పుడు కూడా ఈ దుఃఖాలతో కలిగిన ప్రదేశమే. దీంట్లో దుఃఖాలు తప్ప ఆనందం లేదు. కానీ మనం ఏం చేయాలంటే ధర్మం వైపు నడవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ధర్మాన్ని మనం ఆచరించాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ అశ్వత్థామడేమో అధర్మం వైపు నడిచాడు. కుంతీదేవేమో ధర్మం వైపు నడిచింది. అది కూడా ఎలా ఉంది? కృష్ణుని యొక్క సహాయంతో, కృష్ణుని యొక్క సలహాతో తను ధర్మం వైపు నడవడానికి ప్రయత్నం చేసింది అనమాట. సో ఆ విధంగా ఒక వైష్ణవుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ధర్మం వైపు నిలబడాలి. సహనం ఉండాలి. మొట్టమొదటి సహనం ఉండాలి. So here we can see one side Ashwatthama. This instruction to kill the Pandavas was given by Duryodhana. The instruction. This is like no story which is I'm just getting connected. So here one side the Bhima crushed Duryodhana's thigh. So very strongly the fight between, because Bhima, Duryodhana insulted in the Sabha, where the Duryodhana and his all the mantris were insulted the Draupadis and Pandavas very badly. Okay, so Duryodhana, he pulled Draupadi's sari. So even though the Bhima was just tolerating it, not able to act in the Sabha. So in that so Bhima gives a oath. Okay, so I will kill you, I will just tear your thigh and drink your blood. So that is a strong statement, because Bhima in that particular Sabha, so even though the Bhima and Nakula, Sahadeva, Yudhishthira were completely insulted, so Bhima, as complete revenge, means he has insulted us when he pulled the Draupadi sari. So that keeping in mind, the war is just happening. So Bhima and Duryodhana will fight, and Duryodhana will give instruct to Ashwatthama. So what is why? I'll just, before that, who is Ashwatthama? I'll just tell. So Ashwatthama is a Dronacharya's son. So here Ashwatthama was very loyal to Duryodhana. So he was very much attached to the Kaurava side. So why? Because his father Drona was serving in Hastinapura. He developed the friendship and loyalty with Duryodhanas. So here we can just see the one side the Bhima and Duryodhana just killing it. The other side, the Ashwatthama is just giving information to Bhima that I have killed Pandavas, and here the Duryodhana is just telling, you have not killed Pandavas, you have killed the innocent children. So this is not a victory, and this is a terrible act. You have destroyed the future of Kuru dynasty. So dying with
in regret and disappointed, so Duryodhana gave up his life. Yes, Babu. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే అశ్వత్థామ ఈ ఆ, పాండవుల యొక్క పుత్రులను చంపేస్తారో, ఓకే, అప్పుడు తను ఏమనుకుంటాడు, ఆ పంచపాండవులు చనిపోయినారనే భావనలో ఉంటారన్నమాట. ఆ భావనలో ఎక్కడికి వెళ్తారు, దుర్యోధనకు వెళ్తారు అనమాట. అప్పుడు దుర్యోధనకు వెళ్తే దుర్యోధనుడు మొట్టమొదటిగా మనకు నేను చర్చించుకున్నట్లుగా అంత సులభం కాదు పాండవులను చంపడము, నువ్వు చంపింది పాండవులు కాదు, వారి యొక్క పుత్రులు చంపావు, వారి పుత్రులే కాదు, వీరు కురువంశం యొక్క ఫ్యూచరు అంటే భవిష్యత్తును చంపేశావు అని ఆ ఆ యొక్క బాధతో మనం నిన్న చర్చించుకున్నాం కదా. దుర్యోధనుడు ఎలా చనిపోతాడంటే ఒకే సమయంలో దుఃఖము రావాలి, ఆనందం రావాలి. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అశ్వత్థాముడు వచ్చి దుర్యోధన చెప్తాడో ఇలా పంచపాండవులు చంపేశానంటే, అప్పుడు దుర్యోధనుడు మొట్టమొదటిగా ఆనందపడతాడు. తర్వాత అదే విధంగా సందేహం వస్తుంది. అది కన్ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆయన చంపింది పాండవులు కాదు, పాండవుల యొక్క పుత్రులను చంపేశారు అని అప్పుడు తెలిసినప్పుడు ఆయన ఆ యొక్క బాధతో ఆయన చనిపోతారన్నమాట. యాక్చువల్గా అశ్వత్థామకు ఎందుకు దుర్యోధనుడు అంటే ఇష్టం అంటే, అశ్వత్థాముడు వచ్చేసి ద్రోణాచార్యుని యొక్క పుత్రుడు కదా. ద్రోణాచార్యుడు ఎవరి యొక్క ఆశ్రమంలో, హస్తినాపురి ఆశ్రమంలో ఉన్నారు. అప్పుడంతా దుర్యోధనులు వారి యొక్క సంరక్షణ ఉంది కాబట్టి, వారి యొక్క తండ్రి యొక్క సంరక్షణ ఉంది కాబట్టి అతను సహజంగా ఏమైంది, దుర్యోధనునికి చాలా దగ్గర అయిపోయాడు. ఎవరు, ద్రోణుని యొక్క పుత్రుడైనటువంటి అశ్వత్థాముడు చాలా క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్ గా అయిపోవడం వల్ల తను ఎప్పుడు కూడా దుర్యోధనుని ఆనంద పెట్టాలి అనే భావనలో ఉన్నాడు తప్ప, నేను ధర్మం వైపు ఉన్నానా అధర్మం వైపు ఉన్నానా అనేది ఆలోచన లోపమైందనమాట. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఇంకొక సందర్భాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రస్తావించుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ద్రౌపదీదేవి యొక్క వస్త్రాలని వివస్త్రత చేస్తారో నిండు సభలో, అప్పుడు భీముడికి చాలా కోపం వస్తుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే దుశ్శాసనుడు కావచ్చు, దుర్యోధను కావచ్చు తనని లాక్కుని వెళ్తారు కదా నిండు సభలో, ఆ సమయంలో దుర్యోధను చేసే పనికి భీముడికి ఎంతో కోపం వస్తుంది. అదే సమయంలో అక్కడే తన యొక్క తలని, శిరస్సును ఖండించాలి అనే భావంతో ఆ టైంలో తన ఒక శపథం తీసుకుంటాడంట భీముడు. తన యొక్క తొడని నేను ముక్కలు చేయాలి, తన రక్తాన్ని ఎరువుగా పారింప చేయాలి అనే ఒక శపథం తీసుకుంటామంట. సో అప్పుడు ఆ నిండు సభలో ఏం చేశారు, ధర్మం వైపు ఉండాలి, నా యొక్క అన్న యొక్క మాటని నేను మాట తప్పకూడదు, అన్న యొక్క మాటని నేను మించి ఏమి ఇక్కడ చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తాడు, ఎప్పుడు ధర్మరాజు ఎప్పుడు చెప్తాడని వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. కానీ ఏం చేశాడు, తన యొక్క కోపాన్ని అంచుకొని సహించాడనమాట. కానీ చివరికి ఏమైంది, కృష్ణుని యొక్క ఆదేశముతో తనకి చివరికి దుర్యోధన్ని తన తొడ మీద గట్టిగా దుర్యోధనతో చాలాసేపు యుద్ధం జరిగింది. ఫైనల్ గా దుర్యోధన యొక్క తొడ మీద బాగా మంచిగా దెబ్బ తీసి తను చనిపోయేటట్లు చేశారనమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ చనిపోరు, అట్లీస్ట్ వివస్థ అయిపోతారనమాట, తన శక్తి హీనుడు అయిపోతారనమాట. ఆ తర్వాత ఈ అశ్వత్థాముడు వచ్చే విషయాన్ని విని తన లాస్ట్ కి నువ్వు చంపింది పాండవులు కాదు, పాండవులు చంపావు అని ఆ బాధతో దుర్యోధన కూడా చనిపోతాడు అనమాట. So here the turning point is the death of Dronacharya. So here is the main reason of revenge we can just see. So Drona was invisible in the war. So why so when war was happening, so Krishna smartly uses the strategy that Ashwatthama is death. So Yudhishthira will just tell, Krishna will guide, okay, Yudhishthira, now it's your turn, just tell in the war that Ashwatthama is death. So in that, that is a strategy. Actually the Ashwatthama was an elephant, not his Drona's son. But when Yudhishthira is a person for dharma, when he just tell Ashwatthama, when he supposed to tell Ashwatthama elephant, that particular time Krishna blew his conch so that the elephant name was not heard by Dronacharya. So this is a trick where Krishna just played, and by hearing that Dronacharya, that my son has died, my Ashwatthama, my dear son has been died, so that he mentally broke, he put down his complete weapon and everything,
my son only has been killed in the war, so why I need to fight? So he just give up his fight. At time, no, Krishna will just instruct Drishtadyumna, kindly just, it's a right time to kill Dronacharya. So what he will take, Drishtadyumna, he will kill, he will he will kill the Dronacharya. So that Ashwatthama, he takes, complete revenge. So how come Drishtadyumna can kill? By hearing, when Ashwatthama heard, so my father died because of the dispersion, means because of this reason. Okay, so this has created the Ashwatthama's, too much of angry. We want to say why Ashwatthama is too much arrogant in the war, why he need to kill Upa Pandavas, because the main reason is Drishtadyumna killed, because Drishtadyumna is towards the Pandavas side, so Ashwatthama taken revenge. Okay, so Pandavas has killed my father and the entire army, so that is a main revenge. He killed Drishtadyumna. So because of his intense krodha, kama, moha. So intense means desire to fight. So he did not see the dharma. Even, Ashwatthama did not see the dharma. He saw only the revenge. He killed my father. Father. So I need to take a revenge, and I will not take only the revenge. I'll kill entire the Pandavas and whomever were just taking rest. So at the night, the Ashwatthama takes, he tried to destroy the complete Pandavas. But instead of killing a Pandavas, he entered camp, the war, the Kurukshetra Yuddhabhumi camps very secretly, and entered. And the sleeping kids were, he thought, okay, it's a Pandavas. He killed brutally the Upa Pandavas, and he killed Drishtadyumna, who killed his father Dronacharya. So here we can just see, so this is not a victory, it's a terrible act what Ashwatthama has been done. So we need to understand, even in Bhagavad Gita also is there. So if we develop a angry, so which is uncontrollable, which leads to the destructions. So blind, because he see blind attachment towards the father and revenge. So the Ashwatthama did not follow the Krishna's instruction, dharma. So here in Bhagavad Gita also it is clearly mentioned 2.63. Krodha bhavati sam mohan sam mahat smriti vibramaha. Smriti brahmasat buddhi nashat pranasayati. So here, from when angry, a person becomes confused. So we should always be very careful when we start developing a angry attitude, so that leads to the confusion. We may not know what is right, what is wrong. So here also Ashwatthama was not completely, he was developing a revenge and angry. He was not knowing what is a dharma, what is a reality, whom should we follow, whether we need to follow Krishna or he just following his angry. So it's our lessons. Okay, even modern society also, when we are in angry, never ever take the decisions. So if we take a decision, so that will lead to destruction. So in Bhagavad Gita also, sam mohat smriti vibramaha. So from confusion, once angry will come and you'll become a confused, and once you become a confusion, the memory will get lost. We will forget the values and dharma. So from memory loss, the intelligence will be completely destroyed. See, even if intelligence is destroyed, completely a person does not know what he is doing. So we should be always be careful. So whomever just creating a problem, okay, it's as a devotees, okay, as a Vaishnavas,
never ever get angry. So angry will lead to the confusion, and confusion will lead to the memory loss, and memory loss will lead to the intelligence, and finally we'll go to the adharma. So this is a simple strategy Krishna is just telling in Bhagavad Gita. So we should be always careful enough to follow. So one moment of angry can destroy the years of wisdoms. Yes, Babu. ఇక్కడ ఈ వృత్తాంతం కంత కారణం చూసినట్లయితే అశ్వత్థాముడికి వచ్చినటువంటి కోపం. ఆ కోపం ఎందుకు వచ్చింది? మనం కొద్దిగా మనం ముందు జరిగిన విషయాన్ని తెలుసుకున్నట్లయితే, యాక్చువల్గా ఎందుకు ఇంత కోపం రావడానికి కారణం అశ్వత్థామ కంటే తన తండ్రి యొక్క చావు అనమాట. అది ఎలా వచ్చింది? కృష్ణుడికి తెలుసు ద్రోణుడు చాలా శక్తిమంతుడు. సో తనని ఎదుర్కోవడం పాండవులకు అంత ఈజీ కాదు. తను ఏం చేశారు, ఒక ఒక ధర్మ పన్నాగాన్ని చేశారనమాట. ఎలా చేశారంట, ఎప్పుడైతే ద్రోణాచార్యుడు ఒక కురుక్షేత్ర సంగ్రాములు ఉంటారో అప్పుడు ఏం చెప్తారంటే, ఒక సమయాన్ని చూసుకుని ధర్మరాజు చెప్తారనమాట, నువ్వు ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని చెప్పాలి, ఆ విషయం చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఏం చేశాడు, అశ్వత్థాముడు చనిపోయాడని చెప్పాలి అని చెప్తారనమాట. ఆ తర్వాత ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తారనమాట. ఆ విషయం ఆ ఏనుగుకు సంబంధించిన విషయం చెప్పేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, కృష్ణుడు ఆ గట్టిగా శంఖాన్ని ఊతాడనమాట. అంటే ఆ యొక్క విషయాన్ని కంప్లీట్ గా ద్రోణాచార్యకి అర్థం కాకుండా ఎంతవరకు అర్థమైంది, ఓన్లీ అశ్వత్థాముడు చనిపోయాడు, అశ్వత్థామ శతః పుంజరః వింటాం కదా, ఆ విధంగా ఆ విషయంలో అర్థం బాగా వినేటట్లు ద్రోణికి కలిగేటట్లు చేసి అది ధర్మరాజు చెప్తాడు. ధర్మరాజు చెప్పినాడంటే ఏమర్థము, ధర్మరాజు ఎప్పుడు కూడా అబద్ధమాడు, తను ఎప్పుడు కూడా సత్యాన్ని పలుకుతాడనే ఉద్దేశంతో ఏం చేశాడు, ద్రోణాచార్యుడు నా పుత్రుడు చనిపోయినాక నాకెందుకు ఈ యొక్క జీవితం, నాకెందుకు ఈ యుద్ధం అని తన ఏమైనా నిస్సహాయ స్థితిలో గమ్మునైపోతాడు అనమాట. ఆ సమయాన్ని చూసుకుని కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, దుష్యోధనుడు చెప్తారనమాట, నువ్వు వెళ్ళేసి ద్రోణాచార్యుని చంపేసాయి, యుద్ధం చేసి చంపేసాయి. ఆ విధంగా దుష్యోధనుడు వచ్చేసి ద్రోణాచార్యుని చంపుతాడు. కానీ ఎప్పుడైతే దుష్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుని చంపాలని తెలుసుకున్నాడో తన పుత్రుడైనటువంటి అశ్వత్థాముడు చాలా కోపానికి గురైపోయాడు అనమాట. ఆ కోపంలో దుష్యోధనుని చంపాలని ప్రయత్నంతో పాటు ఈ పాండవులు 5 మంది కూడా నేను చంపేస్తానని శపథం చేశారనమాట. ఆ శపథం చేసుకుని ఎలా చేసిన అలా యుద్ధం చేసి వాళ్ళు చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఎందుకో ఆ కోపం అనేది మనిషిని ఏం చేస్తుంది, అధర్మం వైపు పరిగెత్తేస్తుంది. అందుకే భక్తులకి ఎప్పుడు కూడా కోపానికి లోను కాకూడదు. ఆ కోపం వల్ల ఏమైతుంది, మనకు భగవద్గీతలో ఆల్రెడీ కృష్ణుడు చెప్పారనమాట, కోపం వల్ల ఏమైతుంది, మనం యొక్క ఆలోచన శక్తి నశిస్తుంది, ఆ తర్వాత మన యొక్క జ్ఞాపక శక్తి నశిస్తుంది, మన యొక్క జ్ఞానం నశిస్తుంది, దానివల్ల మనిషి పిచ్చివాడిపోతాడు అంటారు. అందుకే భక్తులు ఎప్పుడు కూడా కోపానికి లోను కావు. ఇప్పుడు కోపం రావడం వల్ల ఏమైంది, అశ్వత్థామకి తన ధర్మం అనేది మర్చిపోయాడు అనమాట. ధర్మంగా అయితే మామూలుగా యథావిధిగా కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో వచ్చి పాండవుల మీద యుద్ధం చేసిండొచ్చు, ఆ యుద్ధంలో ఓడించవచ్చు. అదే కోపాన్ని ధర్మం వైపు చూపించి పాండవులు చెప్పారు. ఎందుకు తను అర్ధరాత్రి పడుకున్న సమయంలో చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు, అది కూడా ఎవరు, పాండవులు అనుకోని వాళ్ళ పుత్రుల్ని చంపడం ఏంటి, ఇవన్నీ అధర్మం కదా. ఒక క్షత్రియుడు వీరుడు అనేవాడు ఏం చేయాలి, యుద్ధభూమి మీదకి రావాలి, యుద్ధభూమి మీద తెలుసుకోవాలి. కానీ ఎందుకు ఇలా చేయడం జరిగింది, కారణం అంతా ఏమంటే ఇక్కడ కోపం, తన తండ్రిని చనిపోయారనే కోపంతో ఇదంతా చేశారనమాట. ఓకే, ఆ విధంగా ఒక భక్తుడు వైష్ణవుడు అనేవాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఇందాక చెప్పినట్టు సహనంతో ఉండాలి, ధర్మబద్ధంగా నిలుచుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు కూడా ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదని గురు సాధు శాస్త్రాల ద్వారా మనం ఏం చేయాలి, ఈ సమయంలో నేను ఏం ప్రవర్తించాలి, ఏం చేయాలి, ఏ విధంగా అయితే పాండవులు ప్రతి ఒక్క సమయంలో ఎవరి యొక్క సలహా తీసుకున్నారో ప్రతి ఒక్క సమయంలో కృష్ణుని యొక్క ఆదేశం ప్రకారము కృష్ణుడు ఏ విధంగా నడుచుకోమంటే ఆ విధంగా నడుచుకోవడం జరగడం వల్లే పాండవులు ఈ రోజు ఆ యొక్క కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో విజయం సాధించారు. లాస్ట్కి అశ్వత్థాముడేమో అధర్మం వైపు ఉండి తను మొత్తం కోల్పోయాడు, తండ్రిని కోల్పోయాడు, తను కోల్పోయాడు అనమాట. So here in Srimad Bhagavatam, so Ashwatthama will come Drishtadyumna. So first of all we have to know who is Drishtadyumna. So Drishtadyumna is a son of Draupada. So here in this image we can just see Drishtadyumna was not an ordinary person. So he is a very great warrior, an extraordinary person. So King Draupada will perform a fire sacrifice
fire sacrifice. In that fire sacrifice, two person will appear. So one, the behind the image you can just see, one is Drishtadyumna and second one is the Draupadi. So this is all, to take revenge, to take Dronacharya. So Drupada and Dronacharya, there are in small age they will have a friendly, there will be bondage, close dost, they will be there. So they will study together, Drupada and Dronacharya. They'll study in ashram. So in ashram, so Drupada will just tell to Dronacharya, so I'm a king, so definitely I'll give half of the kingdom to you, Drona. So don't worry. So he'll just give a oath, the promise to the Drupada, to the Duryodhana. So the both will grow in the ashram, Drupada and Dronacharya. And sometimes, Dronacharya, the Drupada will become a king, and Dronacharya, he will, with his family, he'll come to a poverty stage that he'll realize, okay, we are suffering for food. And then after that, so her wife will remember that your great friend Drupada has promised, right, that he will help you, he'll give a half kingdom. So when Drupada was in the kingdom, so Drona will get into a kingdom. In that sabha, the Drupada will have the great conversation with his mantri people. As soon as Dronacharya is entered, hey Drupada, because they were like friendly those, when friends is there, they'll not see official or unofficial. Even if it is going in any meeting is there, hey, hi, Drupada. So in small age we were just there in the ashram, and you told me you'll give the half of the kingdom. And so when Drona told to Drupada, so Drupada was completely, means he was physically hurted, because he has become a king, and many mantris are sitting in that. How can a poor person can equally just tell like this? What is his status? What is my status? My status conflicted between Drona and Drupada. So by seeing that, Drupada told, I will not give even anything, and he will insult Drona very badly, and he'll send out. So thinking that Drona will get insulted, then after that he will train the Arjuna and all the Pandavas very nicely. Then he will bring Arjuna, because all the gurus, as a students, when we learn any instrument or any things from a guru, so Dakshina, it's a mandate to do, we have to give. But Dronacharya asked to Arjuna, I have taught you all varieties of weapons, fighting, and how to kill enemies, everything. So my Dakshina, you bring Drupada from the kingdom and put him in under my feet. So you capture the entire kingdom of Drupada. So this instruction Dronacharya will give to Arjuna. Arjuna with his all people, he'll go to Drupada and he'll finish everything. So he'll bring Drupada, a shirt, he'll pull him and bring and put it under the lotus feet, means under the feet of Dronacharya. So Drupada, so then Dronacharya will give. So now that day you have insulted me, it's mine. Now see, it's my entire kingdom is under my control. So now what I will do is, so now I'll give a bhiksha, I'll give small portion of kingdom to you, rule it. It's so that revenge, then Drupada will take by keeping that, how can Dronacharya can insult me, and then he'll perform a powerful yagna. From that yagna only, the two person will appear. One is a Draupadi and Drishtadyumna. That's a divine. So Draupadi will get married to the 5 Pandavas: Yudhishthira, Bhima, Nakula, Sahadeva, Arjuna, and Drishtadyumna specially to kill
Dronacharya. So even though Drishtadyumna, Draupada will send to Dronacharya, Dronacharya know this is a person, will kill him. But as a guru, he will teach all the kalas and all the weapon and fighting techniques to the Drishtadyumna. So here we can just see this is a complete story, the connectivity of King Drupada, Dronacharya, and Drishtadyumna, who were present in Srimad Bhagavatam. Yes, Prabhu. So just one clarification. Dushtadunna also later he learned the skill from the Dronacharyas under the Dronacharya direction. He is the guru. Yes, Prabhu. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు చాలా మంచి విషయాలు మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. యాక్చువల్గా దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరు? మనకందరికీ తెలుసు, ద్రోణాచార్యుని యొక్క పుత్రుడు అని కదా. దానికి ముందు వెళ్తే ఆయన ఎవరి యొక్క కుమారుడు అంటే, దృష్టద్యుమ్నుడు ద్రుపద మహారాజు యొక్క కుమారుడు. సరే, నేను కన్ఫ్యూజ్ చేశాను. సరే, దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరి కొడుకు అంటే ద్రుపద మహారాజు యొక్క కుమారుడు. ఆ ద్రుపద మహారాజు గురించి మనం కొద్ది తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ద్రుపద మహారాజు ఎవరంటే, ద్రుపద మహారాజు ద్రోణుడు కలిసి చిన్నప్పుడు ఒకే ఆశ్రమంలో అన్ని నేర్చుకున్నమాట. ద్రుపదుడేమో మంచి రాజవంశంలో ఉంటాడు, రాజ్యాలకి అధిపతిగా, వాళ్ళ తండ్రి గారు రాజ్యానికి అధిపతిగా ఉంటారు. అప్పుడు వారిద్దరు చిన్నపిల్లవాళ్ళగా ఉంటారు, ద్రోణుడు ద్రుపదుడు. వారు ఎప్పుడైతే ఆశ్రమంలో అన్ని నేర్చుకుంటున్నారో, అన్ని యుద్ధ విద్యలు నేర్చుకుంటున్నారో, ఆ సమయంలో వీళ్ళిద్దరు కూడా మంచి స్నేహితులు అనమాట. ఎవరు? ద్రుపదుడు, ద్రోణుడు. వాళ్ళ స్నేహితులు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ద్రుపదుడు ఏం చేస్తాడు, తన స్నేహం మీద ఆనందంతో, నువ్వు ఏం భయపడవద్దు, నువ్వు అన్ని విద్యలు నేర్చుకో, నేను గొప్ప రాజుని, నా రాజ్యంలో నీకు అర్ధ భాగాన్ని ఇస్తాను, నువ్వు దాన్ని పరిపాలించుకో అని చెప్తారన్నమాట. అప్పుడు ద్రోణుడు దాన్ని ఓకే మామూలుగా తీసుకుంటూ దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించమాట. కానీ కాలానుగుణంగా ఏమైంది, ద్రుపదుడేమో వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ ఆశ్రమాన్ని వదిలేసి వాళ్ళ రాజ్యాలకు వెళ్ళిపోయారనమాట. ద్రుపదుడేమో మంచిగా మహారాజు అయ్యాడు, ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకుంటున్నాడు, ద్రుపద మహారాజు అయిపోయాడు. ఆ తర్వాత ద్రోణుడేమో కాలక్రమేణా తనకి కొద్దిగా ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి అనమాట. తను కూడా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నారు, తన భార్య ఉన్నారు. అప్పుడు తను చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటే తన భార్య గుర్తు చేస్తుందంట. ఇప్పుడు ద్రోణాచార్యుని యొక్క భార్య గుర్తు చేస్తుందంట. ఏం గుర్తు చేస్తుంది? నీకు ఒక మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు కదా, తను గొప్ప రాజవంశస్థుడు కదా, అప్పుడు మీకు ఎప్పుడు మాట ఇచ్చి ఉన్నారు కదా, రాజ్యాన్ని మీకు ఇస్తానని, మీరు వెళ్ళి అడగండి, వారు కదా మనకు రాష్ట్రం ఇచ్చినట్లయితే మనం కూడా హాయిగా సుఖంగా ఉండొచ్చు అని ద్రోణునికి చెప్తుందంట వారి భార్య. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ద్రోణుడు, ద్రుపద మహారాజు యొక్క అంతఃపురానికి వెళ్ళి అక్కడ రాజు యొక్క పేష్వారం ఉంటుంది కదా, అదే సభ ఉంటుంది కదా, ఆ సభలో మంత్రులతో చర్చిస్తూ ఉన్నప్పుడు సమయంలో ద్రోణుడు అక్కడికి వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ద్రోణుడు అది ఎందుకో ఆ సమయంలో తనకు వచ్చిన భావమో, లేకపోతే ద్రుపద మహారాజు చూసినప్పుడు, జనరల్ గానే ఒక మిత్రుడు ఇంకో మిత్రుని తెలుసుకున్నప్పుడు వారి భావన వేరేగా ఉంటుంది. తను రాజు కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమైనా పొజిషన్ ఉండొచ్చు, తన భావన ఎలా ఉంటుంది, మిత్రుడనే భావన ఉంటుంది. కానీ ఆ సమయంలో ఆ యొక్క రాజ్యంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క నిండు సభలో ఏం చేస్తారంటే, ద్రోణుడు ద్రుపదుణ్ణి ఒక సాధారణ వ్యక్తిగా పరిగణించి అట్టహాసంగా మాట్లాడతారనమాట. ఓ ద్రుపద, మన ఇద్దరము స్నేహితులము, మన ఇద్దరం ఆశ్రమంలో ఉన్నాము, నువ్వు ఆ రోజు మాట ఇచ్చున్నావు, సో ఆ ప్రకారం నాకుగా అది రాజాన్ని ఇచ్చేసేయి, అట్లా కొద్దిగా హేళనగా మాట్లాడడంతో అప్పుడు ఏమైందంటే ద్రుపద మహారాజుకి అందరి ముందర ఒక రకమైనటువంటి అవమానం లాగా భావించాడనమాట. ఆ అవమానంతో ఏం చెప్పాడు, లేదు నేను ఇచ్చేది లేదు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు ద్రోణునికి ఎక్కడలేని కోపం వస్తుంది. నువ్వు మాట ఇచ్చి ఒక క్షత్రియుడివి మాట తప్పుతావా అని ఏం చేస్తాడంటే, నాకు ఇంకా నీకన్నా మంచి శిష్యులు నాకున్నారు, నువ్వు మిత్రుడు కావచ్చు కానీ నాకు మంచి శిష్యులు అని తను ఏం చేస్తాడంటే సరాసరి అర్జున్ దగ్గరికి వెళ్తాడంట. అర్జున్ యొక్క శక్తి ఒక గురువుకి తెలుసు. గురువుకి ఎప్పుడు తెలుసు తన శిష్యులు ఎవరెవరు ఎంత శక్తిమంతులు గురువుకి మాత్రమే తెలుసు అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ద్రోణుడు అర్జున్ దగ్గరికి వెళ్తాడంట. అర్జున, నీకు సకల విద్యలు నేర్పించాను, నీలాంటివి నీకున్నటువంటి విద్యలు బాణ విద్యలో ఎవరికి సరిరారు, నాకు ఒక గురుదక్షిణ కావాలి అని అన్నాడంట. ఎప్పుడైతే గురువు అన్ని విద్యలు నేర్పించి గురువే తనే స్వయంగా నాకు ఒక సహాయం కావాలంటే ఏ శిష్యుడు కూడా గమ్మున ఉండరు అనమాట. ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి అది అందులోనూ అర్జునుడు పరాక్రమవంతుడు అనమాట. అడిగిన వెంటనే ఏం చేశాడు, చెప్పండి గురుదేవ మీకు ఏం కావాలంటే, నాకు ద్రుపద రాజ్యం మొత్తము నాకు కావాలి. ద్రుపదుడు నా కాళ్ళ దగ్గర వచ్చి
నా కాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. ఆ విధంగా కోరుకుంటే అర్జునుడు వెళ్ళి ద్రుపద రాజ్యం మీదకి వెళ్ళేసి దండెత్తి ద్రుపద రాజ్యంలో ఓడించి ద్రుపదని తీసుకొని వచ్చి సాక్షాత్తు ద్రోణి యొక్క పాదాల ముద్ర పెడతారనమాట. అప్పుడు చెప్తారన్నమాట ద్రోణుడు, చూసావా, నీ రాజ్యం అంతా ఇప్పుడు నా కాళ్ళ దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు నేను నీ క్షమాభిక్ష పెట్టాను, నీకు కొంత భాగం ఇస్తాను, పోయి నువ్వు పరిపాలించుకోపో అని తనకు ముష్టిలాగా ఇచ్చాడనమాట. ఆ విధంగా ద్రోణుడు తన యొక్క శబదాన్ని నెరవేర్చుకున్నాడు అనమాట. కానీ ఇక్కడ ద్రుపద మహారాజుకి ఎలాగైనా అంత రాజు కాబట్టి ఈ యొక్క పరాభవాన్ని ఆయన తట్టుకోలేకపోయాడు. అప్పుడు ఏం చేశాడంటే తనకు వచ్చినటువంటి చిన్న చితక రాజ్యంతో ఏం చేశాడు, ఒక గొప్ప యజ్ఞాన్ని, అగ్ని యజ్ఞాన్ని, అగ్నిదేవునితో యజ్ఞం చేశారనమాట. ఆ యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఆ యజ్ఞంలో నుంచి ఇద్దరు శక్తివంతమైనటువంటి వారు వస్తారనమాట. ఒకరు వచ్చేసి ద్రౌపది, పాండవుల యొక్క సతీమణి, తర్వాత దుష్టదున్యుడు. సో దుష్టదున్యుడు ద్రుపద మహారాజు యొక్క కొడుకు. వీరు చాలా శక్తివంతులు, చాలా పరాక్రమంతులు అనమాట. వీరు ఆ యొక్క అగ్నియోత్రం నుంచి, అగ్ని యజ్ఞంలో నుంచి వారిద్దరు వస్తారనమాట. అందుకే దుష్టదున్యుడు చాలా సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు, అసాధారణమైన ప్రతిభ కలిగిన వ్యక్తి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే దుష్టదున్యుడు పుడతాడో అప్పుడు వారు కూడా నేర్చుకోవాలి కదా విద్యలన్నీ. కానీ ద్రుపదునికి తెలుసు, ద్రోణి యొక్క శక్తి తెలుసు, ద్రోణిని వలనే అర్జునుడు ఇంత శక్తి, పాండవులు ఇంత శక్తి పొందాల్సిన తెలుసు. నేను ఇంకొక ఆశ్రమం పంపించేది ఎందుకు, నేను దుష్టదుమ్నుని మళ్ళీ నేను ద్రోణుని దగ్గరికే పంపిస్తారనమాట. ఈ శక్తి అంతా ద్రోణి దగ్గర నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ శక్తితో ద్రోణుని చంపేలా చేశారు. ఆ విధంగా ఇక్కడ దుష్టదుమ్నుడు ఏమి కోపంతో ద్రోణుని చంపలేదన్నమాట. దుష్టదుమ్నుడు ఈ విధంగా చంపాడు, కృష్ణుని యొక్క ఆదేశం మేరకే ద్రోణుని చంపాడు, అంతే తప్ప దుష్టదున్నుడికి ఏమి ద్రోణుని మీద కోపంతో ఏమీ చంపలేదంట. కృష్ణుడు ఆదేశించాడు కాబట్టే ద్రోణుని దుష్టుని చంపాడు. ఈ విధంగా ఈ వృత్తాంతం వెనక ఇంత కథ దాగి ఉందన్నమాట. So this is, I have taken too much, connectivity, the story connectivity, so that we will have, we'll understand this sloka very deeply. So here we can just see, the pride of Duryodhana's, after this is a before connectivity, where after war, the Dronacharya will just hide in the lake. Then afterwards, all the Pandavas will just tell them, okay, this is not justice, okay, you are a great warrior, so you are hiding inside the water, so they will take, come with us, we are ready to fight with us, the Pandavas. Yudhishthira will just tell, then again Duryodhana will come, then the conversation they go. Srila Prabhupada, what Prabhupada is trying to tell us is, so one must suffer the reaction of his own sinful activities. So Duryodhana falls with results of envy and adharma. A devotee acts with strength, follows Krishna's guidance, and shows compassion even in victory. So here the great lesson what we are learning is, so always adharma destroys and dharma protects, and Krishna guides, the compassion elevates. So here we have to understand that. So whether we want to become like Draupadi, or whether we want to become like Ashwatthama, so in we have to decide as a devotees. Always we should have forgive nature. So when we are into forgive nature, then automatically we will be merciful for the living entities. So Krishna who is present in our heart as a Paramatma, who just guide us, and so he sees, and based on that he gives instruction. How? By giving a proper guru. So in this sloka, so we have seen the Draupadis and love and affection, the other side the Ashwatthama. So this is all about this 1.7.15 slokas. So Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhi evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Because the story is very lengthy, it keeps on going deeper and deeper, so hence I have a shortage of time. So I'll just conclude. Mostly we will just connect with the story connectivity with next sessions. Hare Krishna. ఇక్కడ చివరిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే,
ఎవరైతే ధర్మం వైపు ఉంటారో వారికి ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని యొక్క కృప ఉంటుంది. అలాంటి జీవుడికి కృష్ణుని యొక్క కృప ఉంటుంది. ఎవరు ఎప్పుడైనా సరే అధర్మం అనేది మనిషిని డెస్ట్రాయ్ అంటే మనిషిని ఆ చలింపజేస్తుంది అనమాట. అధర్మ డెస్ట్రాయ్స్, కృష్ణ గైడ్స్ ది కంపాషనేట్ సోల్స్ అని చెప్పారు కదా. సో అధర్మం అనేది ఛేదిచ్చేస్తుంది మనిషిని, ధర్మం అనేది భగవంతుని యొక్క కృప అనేది ఎప్పుడు కూడా వారి మీద ఉంటుంది అని చెప్తానమాట. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు, ఎన్నో పన్నాగాలు చేశాడు. లాస్ట్ ఏం చేశాడు, ఒక కొలనులోకి పోయి దాక్కున్నాడు అనమాట. చావు యొక్క భయంతో దాక్కున్నాడు అనమాట. అలా బయట రావడం కోసము పాండవులు ఎన్నో విషయాలు చెప్పి, నువ్వు అంత శక్తిమంతుడివి, ఇంత శక్తిమంతుడివి, ఇంత పిరికి వాడికి దాక్కుంటావని ఎన్నో విషయాలు చెప్పి బయటకు తీసుకొస్తారు కదా. సో ఎందుకు అలా జరిగింది దుర్యోధనుడికి? తను ఎప్పుడు అధర్మం వైపు ఉన్నాడు కాబట్టి తనను తను నిరోధించుకునేసాడు అనమాట. లాస్ట్కి తనని చంపుకునే స్థితికి వచ్చాడు అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడు కూడా ధర్మం వైపు నడవాలి. ధర్మం వైపు నడుస్తారు వారికి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క కృప ఉంటుంది. భగవంతుని యొక్క ఏమంటారు సూచనలు మనకి ఎప్పుడు ఉంటాయన్నమాట. భగవంతుడు ఎప్పుడు మనతో ఉండి మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా మన హృదయంలో మన హృదయంలో తెలుపుతూ ఉంటారనమాట. సో అలాంటి వారికే భగవంతుని యొక్క కృప ఉంటుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. Prabhu, one final thing. So this entire Mahabharata is completely connected with the Dharma, Artha, Kama, Moksha. This is a 4 principle where we need to just follow it. So this it's understanding this Mahabharata and Srimad Bhagavad Gita is very complicated because the story gets connected to each one person will have a different stories. To understand that hence we are into this material world, it's very difficult to understand all the names, wife, husband, children, everything, but we have to completely surrender Guru. Mukam karoti vachalam pangum langa yetakirim yat kripa tamaham ande Sri Guru dinatarinam. So here this sloka tells that even a dumb person can speak by Guru's mercy. Pangum langa yetakirim, even the person who is not able to walk, he can just cross the entire Himalayas. This is all by mercy of Guru. So this is always we have to remember Mukam karoti vachalam. So only by Guru's mercy and Vaishnava's mercy we can understand this entire Mahabharatam stories as well as because the in Chaitanya Charitamrita the only thing is Tranadapi Suni Chaina, the humble attitude can understand the divine stories of Sri Krishna's. ఓకే, సో హరే కృష్ణ. దండత్ ప్రణామం. చివరిగా ఒక మంచి విషయం తెలియజేస్తారు. ఈ మహాభారతం అనేది ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష అనే విషయాల గురించి మనకు తెలియజేస్తుంది. కానీ వీటిని మనం అవగతం చేసుకోవాలంటే మొట్టమొదటి మనకి ఏం కావాలంటే గురువు యొక్క కృప కావాలి అంటున్నారు. గురువు యొక్క కృప లేనిదే మనం వీటిని యథావిధిగా అర్థం చేసుకునే శక్తి మనకు ఉండదు. అందుకే మనకి ఒక శ్లోకం చెప్తుంటాం కదా, వాట్ ఈస్ దట్ శ్లోక? రూపం కరోతి వాచాలం పంగులం లంగాయతి గిరం యత్ కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం తిరుతానం అని చెప్తాం కదా. ఆ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు, ఎప్పుడైతే గురువు యొక్క కృప ఉంటుందో మాట్లాడలేని వ్యక్తికి కూడా మాట్లాడే శక్తి గురువు యొక్క కృప ద్వారా వస్తుందంట. అదేవిధంగా నడచలేని వ్యక్తికి నడిచే శక్తి కూడా గురువు యొక్క కృప ద్వారా వస్తుంది. అంటే వీటిని మనం యథాతథంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మొట్టమొదటిగా ఏం కావాలి, శుద్ధ వైష్ణవులు భక్తుల యొక్క కృప మనకి కావాలి. ఆ వైష్ణవుల యొక్క కృప కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంట్లో కూర్చుంటే వస్తుందా? ఖచ్చితంగా మనం ఎప్పుడు కూడా భక్తులతో కలిసి సేవ చేయడానికి, భక్తులతో కలిసి కథాశ్రవణం చేయడానికి, భక్తులతో కలిసి జపం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మనకు గురువు యొక్క కృప అనేది వస్తుంది. అందుకే మనం ఏం చేయాలి, కనీసం వేసవి కాలంలో మన ఇంట్లోకి కొద్దిగా తాళం వేసి మన మందిరానికి వచ్చి ఏదో ఒక చిన్న సేవ చేయడము, లేకపోతే భక్తులతో కలిసి కీర్తన చేయడము, భక్తులతో కలిసి కథాశ్రవణం చేయడము, భక్తులకు సేవ చేయడము ఏదో ఒకటి మనం చేసినట్లయితే మనకు కూడా గురువు యొక్క కృప అంటే ఏమొస్తుంది? కృష్ణుని యొక్క కృప ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. యస్య ప్రసాదే భగవత్ ప్రసాద్. గురువు యొక్క కృప ఉంటే ఖచ్చితంగా భగవంతుని కృప ఉంటుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. విల్ స్టాప్ హియర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమెంట్స్? Hare Krishna Prabhuji, Dhanavad. Nice class, Prabhu. Prabhu, I have one doubt, Prabhu. How can we remember Krishna when we are disturbed or hurt due to any material problems, Prabhu? How to remember Krishna when we are disturbed? Disturbed or hurt due to material problems. So, first of all, we have to understand, Prabhu, we are into Dukkalayam Ashashvatam. The problems is constant. So here we can just see even the Pandavas time also, even presence of Krishna time, all the Pandavas were suffering.
So even Draupadi was crying like anything. He lost even the Krishna's presence also. Draupadi lost her own sons, Upapandavas. So that's a real pain. So here we have to understand this entire Dukalayam Ashashvatam, the full of miseries. So in that, okay, so we should be very careful enough. So the reaction is very, very important, Prabhuji. So if someone hurts us, with a great angry, we will react them, and so that what happens will become a confusion. As I mentioned before, angry leads to the confusion, and confusion leads to loss of intelligence, and intelligence leads to entirely being collapsed. So we should always, we should not be like Ashwatam. Always we have to be like Draupadi. Only the humbleness will give us the path towards Krishna. So Krishna sees even we may have many things, even though we are disturbed. So if you just see Draupadi was completely insulted, so how much the angry would have become Bhima, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, their own wife. In entire Sabha, the Duryodhana he's just pulling out his sari, his own wife's saris. So how much tolerate, how much angry the Bhima would have been hanging. So there we can just see the kind of the surrender. Draupadi immediately what she has done is she has completely surrendered to Krishna. So we can just see Prahlad Maharaj and Dhruva Maharaj also. So to get Krishna is not they are mentally disturbed, to be frank. Dhruva Maharaj, when he sat in front of his father, the stepmother told, okay, you don't have a right to sit. Dhruva is a small child, not like a matured or adult person. His mind was completely disturbed. And he went to forest. And Prahlad Maharaj also, he tolerated his Hiranyakashipu, his father. He was keeping not even a single minute, every time giving a torture and giving a mental torture, mental trouble, and pushing him so much of lot of struggle. Prahlad Maharaj. So this all, so when we get like we are into this Dukalayam Ashashvatam, we have to remember this Mahabharatam stories, like Draupadi's sufferings, and the Dhruva Maharaj sufferings, Prahlad Maharaj sufferings, and how Ashwatthama just taken a revenge. So how we need to be very careful. That's what Mahabharatam, Dharma, Artha, Kama, Moksha. These 4 things we have to carefully implement in our day-to-day activities. Then we will be very safest in this material world. Or else, this world full of poison, cheating, propensities, miserable, Dukalayam Ashashvatam. Not even a single minute we can be happiest. But by Srila Prabhupada's mercy, we are very happy and following the Sanatana Dharma and following the Bhagavad Gita as it is, Yatha Rupa. This all, this is not, just a story. This is all, the where the real story is, we have to adopt it and we have to keep moving on. So disturbances, we cannot ignore it, but we have to get diverted, Prabhu. We have to divert that into Krishna consciousness so that we will be in a safer side. Thank you, thank you. So, any other question, Prabhuji, Mataji? Hope everyone understood my